Hey guys, welcome back to another video. ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് തമിഴ്നാടു's fastest quarter mile അടിക്കുന്ന Audi S5 B9. ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് മോഡൽസ് ആണ് A5, S5, RS5. RS5 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 ഡോർ കൂപ്പയാണ് വരുന്നത്. ഈ S5ൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 4 ഡോർ കൂപ്പയാണ് വരുന്നത്. A5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് വരുന്നത്. RS5ന് വരുന്നിരിക്കുന്നത് V8 എഞ്ചിനാണ്. അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ലിറ്റർ V6 ആണ് വരുന്നത്. അത് ടർബോ ചാർജ്ഡ്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് B8, അത് 2007 തൊട്ട് 2012 വരെ. അതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 4.2 ലിറ്റർ V8 നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ RS4ലും V8ലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 349 HP ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് വന്നിരുന്ന 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും 6 സ്പീഡ് മാനുവലുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ജനറേഷനാണ് B8.5. ആ മിഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2012 തൊട്ട് 2016 വരെയായിരുന്നു. ആ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ലിറ്റർ V6 സൂപ്പർ ചാർജ് എഞ്ചിനായിരുന്നു അതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഏകദേശം 334 HP ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ V6 എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്ററും മോർ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു കമ്പയർഡ് ടു V8 എഞ്ചിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൂപ്പർ ചാർജ് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ വന്നിരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 സ്പീഡ് മാനുവലും 7 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കുമായിരുന്നു. V6ൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ V8നെക്കാട്ടിലും ലോവർ എമിഷനും ഹയർ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വണ്ടി, അതായത് B9 വരുന്ന വണ്ടി. ഇത് 2017 മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3 ലിറ്റർ V6 TFSI വണ്ടിയാണ്, അതായത് ടർബോ ചാർജ്ഡ് വണ്ടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനിലുള്ള വണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് മോർ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എഞ്ചിനുമാണ്. ഇതുവരെയുള്ള ടിൽ ഡേറ്റിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് S5 ആണ്. 349 HP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിലാണ്. ഇതിൽ വരുന്നത് 8 സ്പീഡ് ട്രിപ്ട്രോണിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് MLB പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് MLDO MLB ഇവോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ജനറേഷനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് ടോർക്കും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും ഇത് മോർ റിഫൈൻഡ് ആണ് വണ്ടി. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലും പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പം ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്തുള്ള സ്പെക്ക് എന്താണ്, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീനിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഓഡിയുടെ ലോഗോ ഡീക്രോം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സും DRLും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ വാഷേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 20 ഇഞ്ച് വീൽസാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം 255/35 ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു മിററും അതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. S5ൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറകിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെയും ടെയിലൈറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സ്മോക്ക് ടെയിലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബൂട്ട് ലിപ്പ് സ്പോയിലർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ S5ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നത് കോഡ് എക്സോസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് 4ഉം ഫങ്ഷനിങ് ആണ്. ഇതിൽ വരുന്നത് 1980 കണ്ടുപിടിച്ച ഓഡിയുടെ തന്നെ ക്വാഡ്രോ പെർമനൻറ്റ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി 4 വീൽസിനും പവർ യൂണിഫോംലി ഡെലിവറി ചെയ്യും. ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പം ഓഡിയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബെറ്റർ ട്രാക്ഷന്, ബെറ്റർ ഹാൻഡിലിങ്, ബെറ്റർ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഏത് റഫ് റോഡ്സിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് റോഡ്സിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അത് ടോർക്കിനെ റെയറും ഫ്രണ്ട് ആക്സിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇൻ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇതിനകത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ വീൽസിനെ ഡൈനാമിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒപ്റ്റിമൈസിങ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയുടെ തന്നെ ഒരു ഓൾമാർക്കാണ്. ഇത് 1980 കാലഘട്ടത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്ത്യാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി Audi S5 B9 വിത്ത് സ്റ്റേജ് 3+2 എന്നുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് RS5ൻ്റെ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്കേർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിയറിന് ഡിഫ്യൂസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേൾഡ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് 10 TT810 ടർബോ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. HRE FF04 20 ഇഞ്ച് വീൽസാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൽക്കൻഡാറയും കാർബൺ ഫൈബർ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡോറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇതിന് ഫ്രെയിംലെസ് ഡോർസാണ് വരുന്നത്. ആൽക്കൻഡാര എന്ന മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ സീറ്റ്സിലും ആൽക്കൻഡാര തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്രണവ് ബ്രോ ഉണ്ട്. Welcome bro. Can you just introduce to my audience? Yeah, so
How are you doing, guys? We are in a beautiful day. I'm Pranav, and I share a lot of things in motorsports. Passion towards motorsports brought me in, so that's how we met. Yeah. So this is a 2018 model. It's a B9 Audi S5, and I think the production of this vehicle is a CB unit, so it's not CKD. So this is made in the German and then shipped to India. Okay. While taking the car, what was your main motive? Right. So as soon as I looked at the S5, especially when I looked at the first time, it had a normal grille. Right. There is not a huge difference between the S5 and RS5. So I like the looks. It's sleeker, and I wanted to spec my car. And RS5 is already spec'd, is what I think, because they give 19-inch alloys, they give everything, the body kits and stuff. I wanted to do it my style, so I took it S5. Okay. Yeah. After getting your car, what was the first mod you have done? Right. The very first mod I did is, I'm not a racer to do any stickering or stuff, but yeah, I started with the engine. Basically, I started with the cold air intake, the intercooler, the injectors. I straight away went into a stage 3 setup. Okay. When I bought it, it came with a stage 2 setup. Okay. So at stage 2, we had the pop and bangs. It's a SAB9 tune, and it used to pop fire. For every 10 shots, you get 1 fire shot. So while taking the car, is there some other car you look for, or directly into the S5? I had a lot of option in my mind. I first wanted the M4, but then everyone has an M4. I mean, I did want one. I'm a BMW guy. But then this was an eye catcher. So I had this M340, the S5. The S5 just won all the boxes, like right from the looks and from the feel, the Alcantara. I mean, it's a whole lot of thing, you know. I'm a car guy. I enjoy all these things. So, Bro, talking what's under the hood? right. Where do I start? So let's start with the cold air intake. It's an open cold air intake by 034 Motorsports, and it gives whistling sound really good without the blow-off valve. It's the best in the market, is what I think. And I was mainly looking at performance. So this gave me an extra 2-3 bhp. So that is the reason I went in for an open cold air intake. And the cold air intake continues to the turbo. So speaking of turbo, it's a TT810 turbo, and it is the rarest. I don't think anyone has built a TT810 turbo in India. This is the one of one. Especially with the tune, they've got 5 tunes in. And to know more, you can see down in the below. description. Yeah, in the description. And what are the other components you have changed in All the right. Coda? So if you come closer, you've got a fuel map sensor, HPFP, high pressure fuel pump, then fuel map sensor. We have got RS5 injectors. We have upgraded the fuel lining, and we have upgraded a lot of bits in the fueling, because the fuel which we get in India is pretty different than which we get in the US. So this tune is actually prepared for the US. So that is the reason I had to totally upgrade the low pressure pure fuel pump as well, specially made from Poland, and it was customized. You cannot get it in the market. Yeah, we have got control arms upgraded. We have got the rotors upgraded, braking system. We have got the fuel lines upgraded. We have got the injectors upgraded. We have got the low pressure fuel pump, high pressure fuel pump, downpipe. I forgot the downpipe. We have got a resonator delete. Bro, coming to the wheels. So these are the HRE FF04. It's a 20-inch alloy. It's specially spec'd for this red color, because I felt, red wouldn't go with the gold. But then it became jewelry, I would call it, because this combination really attract, and the low profile tire, it really gives a lowered look, but the car is not lower. Yeah. Yeah, it's got stock export suspensions. So yeah. So talking about the side skirts and all. Yeah. All these modification is very tasteful. So each and everything is hand picked, and especially the carbon fiber mirror, or the carbon fiber inside the interior, or the rear spoiler lip. So everything is hand picked. I love to keep it simple, but it should shout. I mean, it speaks the character. So I wanted to be really unique
if you have an S5 beside it, it would look damn cool. Talking about the quarter mile, Yeah, let's talk about the actuals, huh? yeah, So I have a friend who is like my brother. He runs a garage, and he suggested me, why don't we, build this engine? And when we saw the timing online, we have a drag here, so we keep following. And there's this car called Nissan GTR, Godzilla. He's doing around 9.6 seconds. yeah, Our aim is to, touch 9.9, but we are optimizing in each and every stage. For example, we have got the 93 octane tune now. It's a basic tune, but then it pumps out around 10.8 seconds, 10.7 seconds, just in the basic tune, with all the weight, without any weight reduction. without any weight reduction. Yes, and especially if you talk about this E60 tune, it's more kind of a 2.6 second 0 to 100 car and a 5.9 second 100 to 200. So it's madness, and it's an everyday driven car. So keep that in mind. Yeah. It's refined. Yeah. So at this stage, are you fully satisfied, and is there any other things to do? Okay, with the car? so I test drive the McLaren. It's a hybrid V6 engine, and I don't think so it could cope up with my car. I'm looking for something exciting, something more than 1400 bhp, because if you compare the body to weight ratio in this, it's madness. So I want something that really excites me, next buy. So basically stage 3 is something that you can work on the engine. Stage 3 plus is something that you can work on the handling. Okay. So sway bars, control arms, all these things. So we are planning to go for a built engine. So in the built engine, we will have this, what do you call, a magnesium or a titanium materials inside the engine, so that it can take up, BHP around 1100. It can clock really good timings. We have this one guy who has been trying in Poland. His name is RS5 Ramson, and yeah, he's the one who's encouraging us, keep pushing till you achieve 8 seconds. So I don't think so there is any 8 second Audi yet in India, and we are actually trying for fastest Audi in India. India record. Yeah, that would be around 10.1 seconds. So Cool. it's not that far. So that build car would be called a stage 4. Stage 4. So once you upgraded the fuel line, so when the car is in stock, there is only 48% of the fuel that's been flowing to the engine, and up to a certain point, you can tune the ECU, command the ECU to allow the fuel. But now we have 98% of flow. So this 98% of flow is basically nothing but it can hold more BHP. More BHP means more fuel burning, a faster fuel burning. So yeah, So the car will be damn faster. even more faster. Yeah. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ്, കോൾഡ് എയർ ഇൻടേക്ക്, ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഗൈസ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടോട്ടലി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റേജ് 3 പ്ലസ് ബിൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരിക്കലും നോക്കാതെ പോകരുത്. Right, talking about the interior, it's too dark in here because I've got the tin. So we've got some carbon fiber bits inside, and it's got a regular, a regular interior color. But if you ask me a difference between B9 S5 and B9.5 S5, there's a slight difference in the interior color where I can do the coding and I can release around 64 colors. But in B9.5 you can't do that. It's like limited. Still, if you do the coding, you don't get the cup holders, you don't get the interior lighting like in this one. Like you can customize the lining and the foot one. Okay. So it's totally two different things. Apart from that, we have got the Alcantara steering wheel, and usually you have an option of flat bottom, but we have gone for a round one because we need a total steering control. I feel this is more safer, and not safer, but I feel confident enough, and it's pretty chunky, and steering is the first feedback, so I wanted proper round. And what else? Let's talk about the seats. The seats, you have another option
where you can go for a sport seats, which has a massaging function. It's got an different upholstery. It's got a different design. But then I would like to go in for these seats because I wanted to keep it simple. We're looking at weight reduction, so any day I'm gonna go off with the seats. We're gonna install some sport seats. We're gonna go for a carbon fiber steering wheel. So it's yet to get done. So basically, this has a Valvetronic exhaust stock. It comes with an S-Sport suspensions, as I mentioned earlier. So speaking about the launch control, what is special in this car? The ZF gearbox. This gearbox, we can abuse it 1,000 times. You've got n number of launches. What it does is it engages at 3,500 RPM for the engine to be prepared to get launched. And because it's a Quattro, it's got the best 60 feet in India. So right now we are running the fastest 60 feet in India with 1.6 seconds. So what it does is the Audi Quattro and the ZF gearbox combination allows the car to experience 2G G-force. So that's how the launch control is a magic in this car. Alright, to engage this launch control, all you have to do is we have two type of tractions. So one, you have ESP off. Two, it's got you have to hold it longer for the ESP to get off totally. That's when the launch control engages once you put it in the sport mode. So you have to have the your foot on the brakes, build your boost with the throttle. You have a boost meter. So one, it goes to max, which is around 3,000 RPM. After 3,000 RPM, you have got an upswing. You call it an upswing. After 3,000 RPM, 3.2, 3.3, you lift off your brake. So before that, keep in mind that you have to pedal the brake multiple times for the car to launch it perfectly. Otherwise, it's a jump start. Can you tell me about the practicality of this car on road? Right. Talking about the practicality, it's got pretty good ground clearance. Because it's got the S-Sport suspension, it really helps me with the steadiness, so I don't have to actually hit the bumps. But if you ask me about high speed practicality, bro, I have no other suggestion other than the Audi Quattro, because Quattro is the class leading technology, and I would any day suggest you to go for a Quattro rather than an X-Drive. X-Drive is something that's built for that's built not in a style of a BMW or rear wheel drive. It's for fun. It's to have front wheel control on the steering. It's kind of a different feel. But if you talk about Quattro, it's another level. So when you talk about everyday driven 774 bhp car, this car actually serves a lot of safety. If not this car, I wouldn't grip road as quickly as possible. So this really creeps around roads like a snake. Even no matter if it's in 200 to 30 kilometer, it's pretty good. It's pretty cool. Will you recommend the same build for a person who is having an S5? Okay, what is special about 034 Motorsports? I want you to actually go have a research on it. When you go for a 034 Motorsport tune, the upper hand of 034 is they don't fiddle with safety. So once the car realizes that something is going wrong, no matter a backfire, no matter a miss on the gear, no matter what happens, the car goes into a limp mode. So this limp mode helps the car to be in a safer side, where the stage 3 tune doesn't affect the safety of the car. Only if the car's engine is fine and healthy will the car be able to perform. And that's how we found 034, who are class leading tuners, but they don't have very good support. Okay. But they have a class leading tuning capacity where you don't have to worry about these tunes. So hey, you can actually tune your cars 774 bhp and have equal same fun as I am having. You are a happy customer and you will recommend the same build? 110%. I'm a happy customer and happy dealer. Yeah. Okay. Thank you, brother, for Yo, coming up in the car and explaining each and everything. Sure, bro. Take care. So, let's see in another video. Bye, guys. See you later. Okay, close.